ළමයි. So today we will be starting our second lesson, right? So far we have discussed the introduction to accounting, the need of accounting. So that part we have discussed, and we are moving towards an very important lesson, accounting equation. Now in this accounting equation lesson, right? Accounting equation lesson, generally in your exam, right, you will be getting a separate question, right? So if you consider the exam weightage somewhere around this is basically question number 2, right? In the question number 2 you are getting the exam weightage somewhere around 11% to 13%. You have a exam weightage. So one of the most critical areas in your advanced level accounting subject is the accounting equation. එතකොට අපි ඔයාලට උසස් පෙළ ගිණුම්කරණයේ තියෙන අතිශය වැදගත්ම පාඩමකට තමයි යන්න හදන්නේ accounting equation, and this is one of the easiest. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ඔයාලට තියෙන ලීසිම ප්‍රශ්න වලින් එකක්, right? Accounting equation related question is one of the most easiest question, right? So therefore it will be really easy if you understand the basic idea, right? Now accounting equation, right? Accounting equation. So there are basically two things. One is something relevant to accounting, then it's something relevant to equation, right? So you all know the basic mathematics, right? In an equation we use a sign like this, and in an equation we have two sides. අපිට sides දෙකක් තියෙනවා, right? Now for an example, this is the left side. දැන් මගේ පැත්තෙන් බැලුවම මේ පැත්ත left side එක, and right side for an example, let's say, right? So these two sides shall be equivalent. එතකොට එක පැත්තක් අනිත් පැත්තත් එක්ක සමාන වෙන එකක් තමයි equation එකකදී වෙන්නේ. Now we are trying to learn the accounting equation. Now accounting equation is also talking about two sides. නේ ගිණුම් කරන සමීකරණයේ පැති දෙකක් ගැන කතා කරනවා, and those two sides are equivalent in terms of impact. එතකොට මේ ගිණුම්කරණයේ අපි පැති දෙකක් ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ මේ සමීකරණය යටතේ, and those two sides are equivalent in terms of impact. බලපෑම කියන පැත්තේදී මේ දෙක සමාන වීමක් වෙනවාලු, right? We will try to understand what are they talking about. එතකොට මේ ගිණුම් කරන සමීකරණය කියන එකේදී මොනවද මේ අපිට කියන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක අපි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගමු, right? Now for an example, let's take you. මම දැන් ඔයාලව අරගෙන ඔයාලගෙන් මේ topic එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. හරිද? So we are trying to understand the accounting equation, right? Okay, now for an example, let's say we'll take අපි මෙතන ඉන්න එකකින් අපි ගමුකෝ, let's say අයෝමාල්. හරිද? දැන් මේ ඉන්න අයෝමාල්. හරිද? Right, this is අයෝමාල්. Right? So Ayomal is here, right? Now let's say Ayomal's parents. Ayomalge අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා, right? Ayomalge අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා, right? The parents of Ayomal are there, right? Now let's say the mother and father of Ayomal has given Ayomal 10,000 rupees. අම්මයි තාත්තයි අයෝමාල්ට දෙනවා රුපියල් 10,000ක මුදලක්, right? And there's another friend of Ayomal. අපි තුමු අයෝමාල්ගේ friend කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. For an example, let's say Minuri is there, right? Now Minuri is one of the friends. හරිද? Now Ayomal is borrowing 5,000 rupees from Minuri, right? දැන් අම්මයි තාත්තයි අයෝමාල්ට සල්ලි දෙනවා. දැන් අම්මයි තාත්තයි දෙන සල්ලි ණයක් විදියට නෙවෙයිනේ. ඔන්න ඉතින් පුතාට කියලා දුන්නා රුපියල් 10,000ක් දුන්නා, 10,000 rupees. And at the same time Ayomal is borrowing. Ayomal ණයට ගන්නවා එයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් මිනුරිගෙන්, right, 5,000 rupees. Now in total Ayomal has 15,000 rupees. Ayomal ගාව රුපියල් 15,000ක මුදලක් තියෙනවා. In total Ayomal has 15,000 rupees. By using this 15,000, Ayomal මේ රුපියල් 5,000ක මුදල පාවිච්චි කරලා අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා. Let's say for an example, Ayomal is purchasing a t-shirt. Ayomal t-shirt එකක් ගන්නවා.
it has a value of rupees 5,000. රුපියල් 5000ක t-shirt එකක් ගන්නවා. And Ayomal is purchasing pair of shoes. Ayomal pair of shoes අරගන්නවා. It has a value of rupees 2,000. Ayomal රුපියල් 2000ක සපත්තු අරගන්නවා. And at the same time, for an example, let's say Ayomal is purchasing a trouser, right? Yeah, කලිසමක් ගන්නවා, right? And the trouser has a value of rupees 7, let's say 8,000. ලොකු ගානක් එකක් කියලා අපි ගමු නැත්තම් ලේසි මට. Right? Let's say it's 8,000. Right. Now, look here. Ayomal received 15,000 rupees. How? The parents to whom Ayomal belongs to. Ayomal වයිතියගේ දෙමාපියන්ටනේ. එතකොට දෙමාපියෝ යාට දීලා තියෙනවා රුපියල් 10,000. Okay, the parents of Ayomal has put 10,000 rupees on him. And at the same time, he has borrowed. එයා ණයට අරගෙන තියෙනවා එයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් from Minuri 5,000. So in total, Ayomal had 15,000 rupees. 15,000 rupees. And using that 15,000 rupees, what Ayomal has done is he has purchased a t-shirt, he has purchased a pair of shoes, he has purchased a trouser. He has purchased a trouser. Right? Okay. Now it's a basic situation that has happened to anyone, right? That can be happening to anyone. Now, if we were to put this into a equation, අපි මේක නිකන් පොඩි equation එකකට දාගත්තොත් right? The parents have given 10,000. Then he has borrowed from the friends. එයා borrow කරලා තියෙනවා from the friends rupees 5,000. So, from Ayomal's point of view, total financing, එයාට සල්ලි ඔක්කොම හම්බ වෙලා තියෙනවා. Total financing is 15,000. So, this side of it is what we call financing. Finance. කියන Ayomalට මූල්‍ය සල්ලි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කොහමද? From parents 10,000, borrowed from a friend 5,000. එතකොට මේ Ayomalගෙම පවුලේම අය, ඒ කියන්නේ parents ලා Ayomalගේ අයිතිකාරයෝ Ayomalට 10,000ක් දීලා තියෙනවා. And at the same time an external person, බාහිරින් ඉන්න කෙනෙක්, right? Minuri, which is an external party, and she has given 5,000. එයා 5,000ක් දීලා තියෙනවා. So total financing of Ayomal comes to 15,000. එතකොට එයාට රුපියල් 15,000ක මූල්‍යයක් තියෙනවා. And now if you look at this 15,000 of finance raised by Ayomal, right? He has used that to buy a t-shirt. එයා එකෙන් t-shirt එකක් අරන් තියෙනවා at a value of rupees 5,000. He has borrowed pair of shoes at a value of rupees 2,000. He has purchased a pair of trousers at a value of rupees 8,000. So in total, it is 15,000. It is 15,000. එතකොට මේ දේවල් ටික අපි කියනවා මේ තමයි Ayomalගේ investment එක. This is Ayomal's investment. Right? So Ayomal has received 15,000 rupees, 10,000 from the owner, the parents, and 5,000 from the external party, Minuri the friend, as a loan. And total financing he has received is 15,000. And that 15,000 he has used to purchase 3 possessions. එයා එක වත්කම් 3ක් එයාට අයිති දේවල් 3ක් ගන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. What are those 3 items? A t-shirt 5,000, pair of shoes 2,000, and a pair of trousers, right? Total together 8,000. So the total is coming to 15,000. At a given point of time, you can see total financing is equivalent to total investment. Total financing. ඒ කියන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයට මූල්‍ය ගලාගෙන ආපු ආකාරය සමාන වෙනවා ඒ මූල්‍ය කොහෙද යෙදුනේ කියන එකට. නේ? Ayomalට 15,000ක් හම්බුණා. දැන් කොහේ 15,000? මේ තියෙන්නේ. ෂර්ට් එක තියෙනවා, මේ සෙරෙප්පු දෙක තියෙනවා, කලිසම තියෙනවා. ඕගොල්ලෝගෙන් මම 15,000ක් ගත්තා. ඒකෙන් ගත්ත දේවල් තමයි මේ. එතකොට ඒ දුන්න 15,000 මම ගත්ත දේවල් වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. Right? So the total financing shall be equivalent to where you have invested. ඔයාගේ ආයෝජනය කරේ කොහෙද කියන එක, ඔයාගේ සල්ලි ගියේ කොහෙද කියන එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. සල්ලි ආපු ටික සල්ලි ගියේ කොහෙද කියන එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. Right? Okay.
Are we clear with the basic example that I set up? මම ඒ කියපු මූලිකම උදාහරණය වාට තේරුණාද? Yes or no? Yes, sir. Right. So we are clear with that basic example. Now what I'm going to do is, guys, I'm going to change these parties in my example. මෙන්න මේ example එකේ ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කරමු. හරිද? Right. Then අයෝමාල් කියලා අපි පුද්ගලයෙක් නේ ගත්තේ. Let's change the Ayomal as a person into Ayomal as a business. Let's say this is Ayomal Enterprises. Then make a Ayomal Enterprises කියන business එක. Right? So what I did was, instead of that person, that simple example, now we are trying to put them into a more accounting terminology, right? We are going to look at from a business point of view. Let's say instead of the Ayomal as a person, we consider him to be a business. Okay, it's Ayomal Enterprises. In the previous story, the parents have invested 10,000. කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා දැම්මනේ රුපියල් 10,000ක්. එතකොට business එකේ අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ කවුද? Right? So business එකේ දැන් අයෝමාල්ගේ අයිතිකාරයා තමයි අම්මයි තාත්තයි. business එකේ එතකොට කවුද? Yes? Owners, right? Owners. Right. We'll consider instead of parent, these are the owners. මේ තමයි අයිතිකාරයෝ. We know that, right? Always remember, owners of a business and the business are two separate, two independent. අයිතිකාරයෝ වෙනමයි, ව්‍යාපාරය වෙනමයි. හරිද? සමහර කට්ටිය දැන් ඉන්නවා අයිතිකාරය ව්‍යාපාරය කියන දෙන්නම එක්කෙනෙක් කියලා. එහෙම නැහැ. We are going to learn this concept in the future. Owner is different, business is different. Business එක වෙනම යන්නේ. අපි ඒක නිකන් වෙනම කෙනෙක් විදියට දකින්න ඕනේ. We have to look, we have to think, we have to act that business as a separate person. Owners as separate, right? So owners of the business, right? Ayomal's business, they have put 10,000. අයිතිකාරයෝ සල්ලි දාලා තියෙනවා 10,000. And now Minuri, instead of as a person, we will consider her to be a bank. අපි તો මිනුරි කියන්නේ බැංකුවක් කියලා. So the bank has given 5,000. බැංකුව දීලා තිනවා 5,000ක්. So Ayomal's owners have given 10,000 rupees. Ayomal has taken 5,000 from the bank. Ayomal මේ business එක, Ayomal business එක. දැන් මේ Ayomal කියන්නේ දැන් business එක. මොකද කලින් මිනිස්සයා දැන් business එකට අපි convert කරගත්තා. Right. If you are taking 5,000 from a bank, what do we call it? බැංකුවෙන් 5,000ක් ගත්තා මේ මොකක්ද? Yes? Right? Yes, very good, right? It's a loan. මේ 5,000 කියලා කියන්නේ loan එකක්. And broadly we can say it as a liability. Specifically it's a loan. බැංකුවෙන් 5,000ක් ගත්තා කියන එක අතරම කියනවා නම් ණයක්. Broadly we can say it's a liability. නේ? Broadly ගත්තාම බැංකුවෙන් ගත්ත 5,000 කියලා කියන්නේ මට වගකීමක්. මොකද මම අපෝ ගෙවන්න දෙපේ. අර බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තා. I have to repay. I have an obligation. I have a commitment. Okay, that's a liability. අයිතිකාරයෝ දාපු සල්ලි වලට අපි මොනවද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ? What do we call? The money invested by the owners. අයිතිකාරයෝ දාන සල්ලි? Yes, we say those as capital. අපි ඒකට කියනවා අයිතිකාරයෝ දාන සල්ලි වලට capital කියලා. Broadly අපිට මේක broad version එකක් ගත්තොත් මොකක්ද අපි කියන්නේ? Capital is like a specific term. අයිතිකාරයා දාන සල්ලි capital. When we take broadly, yes? Initial capital, yes, we can say initial capital. We'll use a investment. ඒක අයිතිකාරයාගේ පැත්තෙන් investment නේ. අපි business එක පැත්තෙන් බලමු. අයිතිකාරයාගේ පැත්තෙන් investment. From business side, when they receive money from the owners, yes, it's capital. Broadly, I need a word. Yes? අයිතිකාරයන්ගෙන් ලැබෙන සල්ලි වලට අපි assets කියන්නේ. හරිද? මේ අයිතිකාරයෝ සල්ලි දාපු point එක අපි ගන්නෙ දැන්. Right? ඒ ආපු සල්ලි ටික asset එක. ඒක වෙනම කතාවක්. What I'm saying is that money they have invested in you. We are using a broad term. We call it capital. Can you name the term? Equity, right? අපි අයිතිකාරයා business එකට දාලා තියෙන interest එකට අපි කියනවා equity කියලා. ඒකේ එන sub category එකක් විදිහට තමයි අපි capital කියන එක දකින්නේ, right? Now always remember guys, you have to think from the
that what we call the commitment side මේ දැන් බැංකුව 5000ක් වාට සල්ලි දුන්නාම සල්ලි හම්බෙන බව ඇත්ත ණයක් විදියට අපි සල්ලි ගැන නෙමෙයි එතෙන්දී හිතන්න ඕනි බොලේ මම බැංකුවට ආපහු ගෙවන්න ඕනි නේ දැන් බොලේ මම බැංකුවට ආපහු ගෙවන්න ඕනි නේ කියන පාර්ට් එක තමයි අපි දකින්න ඕනි that is what we call financing not that 5000 rupee received 5000ක් හම්බුණා මේ 5000 නෑ 5000 අපි මෙරම දකින්න first you have to think that oh my god I have to repay that 5,000 to the bank. I have an obligation to pay. I have a commitment to pay. So there is the loan or the liability. And when owners are giving you money, අයිතිකාරයෝ සල්ලි දෙනකොට, right? Yes, it's money. මම කියන්නේ ඒ පැත්ත නෙමෙයි. You have to think from the point of view, okay, I have received 10,000 from my owners. I have an internal commitment towards them. බැංකුවට නම් externally those are not our guys. එයා බැංකුව කියන්නේ අපේ ඇතුළේ කෙනෙක් නෙවෙයි. So it's external. But the owners those are internal guys. ඇතුළේ කට්ටිය. But they have put money and I may have to repay. මට ඒ ටික repay කරන්න වෙනවා කවදා හරි. Right? අර බැංකුවේ වගේ ස්ථීර දවසක නෙවෙයි but someday or the other I have to repay no. So we have to look at that commitment point of view of the right? So in other words, we have an internal commitment to the owners for the money they have invested on us. අයිතිකාරයෝ දාපු සල්ලි සම්බන්ධයෙන් අපිට අභ්‍යන්තර බැඳීමක් තියෙනවා. Because someday or the other we have to repay. අයිතිකාරයා වෙනයි මම වෙනයි. අයිතිකාරයා මට සල්ලි දැම්මා. මම කවදා හරි ලාභ ලබලා කවදා හරි බිස්නස් එක වහන දවසට වට ගෙවන්න. Right? Owners have invested money on us. For them it's an investment. For me it's a commitment. අයිතිකාරයා දාපු සල්ලි අයිතිකාරයාට වත්කමක්. එයාට ඒක ඇසෙට් එකක්. For me it's a commitment no. I am the business. Business එකට අයිතිකාරයා දාපු සල්ලි ටික ළමයි it's a commitment. It's an internal commitment because it's the owner. අයිතිකාරයානේ. ඇතුලේ මිනිස්සයානේ. So it's an internal commitment. හරි. ඔයා මට 10000ක් දුන්නා thank you. මේ සල්ලි ටික තියෙනවා. බය වෙන්න මම ඔයාලට කවදා හරි ගෙවනවා. Right? So that obligation the commitment is what we call the capital or the equity. බැංකුවෙන් ගත්ත 5000ක් right okay සල්ලි ටික තියෙනවා but I have to repay that 5000 to the bank that external commitment is what we call the liability right so totally we are committed by 15000 අපි totally commit වෙලා තියෙනවා 15000ක් internally 10000 externally 5000 internally 10000 externally 5000 now that is what we call financing අපිට සල්ලි ආපු විදිය සල්ලි නෙවෙයි හරිද සල්ලි ආපු විදිය ගැන තමයි මේ පැත්තේදී කතා කරන්නේ okay 10000 from the owners 5000 from the liabilities right එතකොට මෙතන parents ලා වෙනුවට දැන් ඔන්නාවා capital එහෙමත් නැත්නම් මේකට most preferred word is equity borrowings කියන එක වෙනුවට එනවා වගේ loans most preferred word is liabilities and equity or liabilities are so total financing 15000 right and then Iomal has purchased the business has purchased some these t-shirts and stuff for the pair of shoes and the pair of trousers are there right now from a business point of view what are these t-shirts and the pair of shoes and the pair of trousers stock yes very good right you can say it to be a stock එකේ broad version එක මොකක්ද stock එක කියන්නේ broadly මොකක්ද from a business point of view very good right so it is assets right these are what we call the assets our possessions අපේ සන්තකයන් right these are my assets t-shirt is an asset of mine the pair of shoes are assets of mine the pair of trousers are assets of mine මේක මගේ වත්කම් right these are my resources මේවා තමයි මගේ සම්පත් ටික මගේ වත්කම් ටික in other words these are my investments බලන්න මම ෂර්ට් එකක ඉන්වෙස්ට් කරා මම සපත්තු දෙකක ඉන්වෙස්ට් කරා මම කලිසමක ඉන්වෙස්ට් කරා those are my assets those are my resources right ඔන්න බලන්න අයිතිකාරයෝන්ගෙන් ගත්ත 10000ක් that is the capital that I have to repay internally I am committed from the bank I took 5000 I am externally committed and of that 15000 I purchased assets those are my investments so we know that
our way of financing shall be equal to where we have invested. How we financed shall be equal to where we have invested. In other words, your equity and the liabilities shall be always equivalent to your investments. Equity and liability shows you how have you financed. ඔයා කොහොමද business එකට finance ගෙනාවේ? අයිතිකාරයෝ කීයක් වගේ දාලාද? එළියෙන් කීයක් ගත්තද? That is the way you have financed. Equity and the liabilities are the way you finance, where you committed. Internally how much, externally how much. Then asset shows where have you invested. Asset shows you where have you invested. In current assets how much, in non-current assets how much. මේ කෙටි කාලීන වත්කම් වල කොච්චරක් දාලා තියෙනවද? දිගු කාලීන වත්කම් වල කොච්චරක් දාලා. So these are tallying with each other and it will create an equation. So this equation basically, guys, right? This equation basically connects your assets, which is equivalent to the equity plus the liabilities. Okay? Assets, in other words, these are your investment. Equity and the liabilities are the way you have financed. සල්ලි හොයාගත්තේ කොහමද? ඒ ආපු සල්ලි කොහෙද ගියේ? In simple terms. ඉස්සරහට යනකොට සල්ලිම නෙවෙයි, there will be different types of things, but basically to get an idea, that is how it works. Okay? Right. Are we clear with this concept? Right? මේක ඔයාලට basically තේරුණාද? Yeah? Yes. Right. Okay. If you have any concerns, right, you can always ask. ඔයාලට හැම වෙලෙම මොන හරි ප්‍රශ්නකදී අහන්න පුළුවන්. Okay? Right. Okay. Right. Now we will get a basic idea of what is an asset, what is a liability, and what is an equity. We have a separate lesson on this, right? මේ assets කියන්නේ මොනවද, equity liabilities කියන වෙනම lesson එකක් තියෙනවා that we are going to learn afterwards. But for us to move on, අපිට මේක ගැන පොඩි ideas ටිකක් ගන්න, right? Let us have a basic discussion of what is an asset, what is a liability, and what is this equity in a technical way. තාක් කියන්නේ ඔයාලට standards වල තියෙන විදියට මේව මොනවද කියලා චුට්ටක් බලමු. Okay? Right. We'll start with assets. Assets. Now, what we need to understand is, guys, when it comes to an asset, simply it's a resource. Resource. එක සම්පතක්. Assets are resources. වත්කම් කියලා කියන්නේ සම්පත්. Assets are resources. And we say assets are economic resources. Economic resources. මේ සියලුම වත්කම් අපි කියනවා සම්පත්. අපිට සම්පතක් කියන්නේ අපිට මේ හොඳක් වෙන දෙයක් නෙනේ. මහජන සම්පත කියන්නේ නේ. ගත්තොත් එහෙම ඇදෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්, but ඇදුනොත් ගොඩ. So it's kind of a good thing, right? සම්පතක් කියන්නේ හොඳ දෙයක්. Right? And we say it's an economic resource. ඒ කියන්නේ ආර්ථික සම්පතක්. අඩේ අප්පා මොකක්ද ආර්ථික සම්පතක් කියන්නේ? දැන් මේ ආර්ථික සම්පතක් කිව්වහම නිකන් මොන හරි ආර්ථික නිකන් මොන හරි ඇතිනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මොන හරි මේ ළමයි it has an ability to generate a cash flow. Economic resource. Asset is an economic resource. Okay, why do we call an economic resource? Because it has an ability to generate economic benefits. ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන්න පුළුවන් නම්. ඒ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ කියන්නේ මොකද්ද? It's more or less it's cash. Cash නෙවෙයි තව දේවල් තියෙනවා, but basically it's about cash. Okay, if you have something, it can generate a cash flow or it can reduce a cash outflow. ඔයාගාව මොන හරි දෙයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට සල්ලි ගේන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එළියට යන සල්ලි අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක economic resource එකක්. හරි මොකක්ද උදාහරණයක් ගන්න බලන්න. අපි ගමුකෝ බලන්න. Okay, we'll take a vehicle. Okay, good vehicle. Can you generate cash flows from a vehicle? Yes, huh? By that vehicle, I can put that vehicle to deliveries. මට ඒක delivery දුවන්න දාන්න පුළුවන්. I can put that to Uber or Uber Eats. I can generate a cash flow.
I can sell the vehicle and I can generate a cash flow, and I can use to reduce my day to day expenses. ඉස්සර මම හැම වෙලේම Uber දාගෙන හරි එහෙම නැත්නම් pick me දාගෙන rent එකට තමයි දිව්වේ. Now I have my own car which is giving me a cost saving now, right? So that I have a benefit. Okay, let's say think about a building. Okay, can a building generate cash flows? Definitely yes. You can rent it out, you can sell it out, you can use it for manufacturing, you can use it for your office work. Okay, right? So if a resource can generate economic benefits, right, we say it's an asset, right? And in order to be an asset, it should be present economic resource. What is the meaning of present? For an example, let's say guys, I had a car. Is it an asset? No. Why? Because I don't have it now. I am hoping to buy that building. මම හිතනවා මේ building එක ගන්න. Is it an asset? No, you haven't purchased it yet. Right? So when it comes to assets, guys, it should not be something you had in the past, because no longer you have it now. Or it should not be something which is you are going to have in the future. No, because it's not there with you. In order to be an asset, it should be something present දැන් තියෙන්න ඕනේ. Asset is an economic resource. It should be generating economic benefits, right? And you should be having it right now. It should be a present economic resource. ඒක present economic resource එකක් වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. Right? It should be a present economic resource. Right? හරි. මේක තේරුණාද? present economic resource කියන එක තේරුණාද? Yes, sir. Okay. මේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මං Apple 14 Pro Max එක ගන්න ඕනේ. අරන් නෑනේ. ආයෙන ඒක asset එකක් නෙවෙයි. මං ගාව Apple 13 Pro Max එක තිබුණානේ. නෑ. එහෙනම් asset එකක් නෙවෙයි. මං ගාව දැන් ඔය පොඩි Nokia phone කෑල්ලක් තියෙනවා. That is your asset. දැන් තියෙන එක තමයි asset එක. හොඳයි? Right? It should be present and it should be economic resource. And how it was generated, how it was incurred, right? How it was incurred, and what are you going to do with that asset, right? What are you going to do with that asset, right? One time it's a present economic resource. You have it now, and you can generate cash flows, and you can control. You can control it. Okay. In order to be an asset, you should be able to control it. ඔයා ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හරි. දැන් මෙහෙම හිතමු. අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් මෙතන ඉන්න අපේ අයගෙන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට අපි ගමුකෝ දෙවංග. දැන් දෙවංගගේ තියනවා කියලා හිතමුකෝ ළමයි අපි කාර් එකක් පොඩි උදාහරණයක් විදියට. Okay. Right? Now this is the car of දෙවංගගේ තියෙනවා මේවා කාර් එකක්. හරිද? දැන් කාර් එක දෙවංගගේ උනාට අපි හිතමු ළමයි මේ අල්ලපු ගෙදර ඉන්නවා ඇන්ටි කෙනෙක්. ඒ ඇන්ටි තමයි දෙවංගට ඇවිල්ලා කියන්නේ මෙහෙම කියනවා මේ ඔය කාර් එක මේ අතන මෙතන නවත්තලා එහෙම අහු වෙන්න එපා. මේක යනකොට වේගේ 30ට වඩා යන්න තහනම් ඔයාට. අවු එහෙම නවත්තන්න එපා. නේ? හරිද? ඊට පස්සේ මේ වාහනේ මේ ඔයා විතරක් යන්න ඕනි. තව අය මේකේ යන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ වාහනේ ඔයා මොනවා හරි වාහනේ පාවිච්චි කරලා ඔයා Uber එකට දාලා කීයක් හරි හෙව්වොත් එහෙනම් මට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. Right? If somebody else is getting the benefits, then you are not controlling it. නේ? දෙවංග වාහනේ ගියාට වාසි යන්නේ වෙන කෙනෙක්ට නම්. Then it's not an asset. Right? And if somebody else is taking the decisions, then you are not controlling it. දැන් මේ වාහනේ නවත්තන්නේ කොහෙද, සර්විස් කරන්නේ කොහෙද, ගහන්නේ තෙල් මොනවද, පාක් කරන්නේ කොහෙද, ඒ ඔක්කොම වෙන මිනිස්සෙන් නම් තීරණය කරන්නේ. It's not yours. Right? In order to be something yours, ඒ ඔබේ වෙන්න නම් you should be controlling it. What is the meaning of controlling? You should be taking the decisions.
and you should be enjoying the benefits. එතකොට මේ වාහනේ යනකොට ඒ සියලුම සැප සම්පත් වාහනේ යනකොට කන පැලෙන්න සින්දුවක් දාගෙන යන එක AC එක දාගෙන යන එක ඈ ඊට පස්සේ වාහනේ පාවිච්චි කරලා කීයක් හරි සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න එක වාහනේ කැමති තැනක කැමති විදියට නතර කරලා තියෙන එක කැමති තැනකින් සර්විස් කරගන්න එක right if you are deciding ඔයා නම් ඒ ටික තීරණය කරන්නේ then you are controlling it right control means guys you should be able to enjoy the benefits you should be taking the decisions and nobody else is going to do that වෙන අය කරන්නේ නැතුව ඔයා මේ ටික කරනවා නම් අපි කියනවා ඔයා control කරනවා කියලා okay so in order to be an asset වත්කමක් වෙන්න නම් right වත්කමක් වෙන්න නම් හරිද we say you should be able to control it ආ තමයි ඒක control කරන්න ඕනේ හරිද right අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමුකෝ for an example you have a building or building එකක් තියෙනවා right and in order to be an asset of yours you are deciding how to be used ඔයා තමයි decide කරන්නේ මේ building එක මොනවද කරන්නේ මේක rent එකට දෙනවද මේක manufacture කරන්න ගන්නවද business එක ගන්නවද office එක තියනවද like that. And you should be enjoying the benefits ඔයාට තමයි ඒකේ benefits එන්න ඕනේ right so it should be a present economic resource and the entity should be controlling it and how it was incurred was as a result of a past event as a result of a past event then අපි හිතමු අර දෙවංගට කාර් එකක් තියෙනවා එයාට ඒක දැන් තියෙනවා සල්ලිත් හොයන්න පුළුවන් කාර් එකේ යට මාර benefits තියෙනවා එයා තමයි decisions ගන්න එයාට තමයි benefits තියෙන්නේ එතකොට මේක ගත්තේ කොහොමද මේ අවුරුද්දකට කලින් දෙවංග සල්ලි දීලා ගත්තා right so what is the past event purchase of it මට building එකක් තියෙනවා කියලා හිතමු okay is it an asset yes it's a resource එක සම්පතක් මට are you generating cash flows yes I can generate cash flows is it something present then තියෙනවා නේද oh are you controlling it are you getting the benefits are you taking the decisions yes I'm taking the decisions I'm enjoying the benefits okay what was the past event I constructed it 2 years back I constructed the building මම තමයි මේ building එක හැදුවේ so that was my past event okay all right so this is basically the three aspects of the asset definition hari තේරුණාද asset definition එක right are we clear Oh. right Yes. okay right so we got the asset definition as well then we will look at the definition of a liability for an example guys let's say we'll take one of you guys up you all then it will be much easier now for an example let's say okay we'll take Chamudi right now Chamudi is here right and we have Bank of Ceylon from Bank of Ceylon Chamudi has borrowed 1 million rupees Chamudi Bank of Ceylon එකෙන් ලක්ෂ 10ක මුදලක් අරන් තියෙනවා Chamudi has borrowed 1 million rupees from Bank of Ceylon now she has to repay the loan within 2 years මේක ආපහු අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ගෙවන්න ඕනේ now from Chamudi's point of view the bank loan taken from Bank of Ceylon for her it's a liability right okay now we'll put that to the definition and see අපි ඒක definition එකට දාලා බලමු a liability is a present obligation right it's a present obligation of the entity right first of all we'll learn obligation means if you are bound to pay if you are supposed to repay something if you are supposed to settle something right and if you have agreed on it ඔයා ඒකට bound වෙලා ඒ කියන්නේ ඔයා ඒකට අපි කියන මේ commit වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒකට agree වෙලා තියෙනවා නම් that's something to be repaid then we say you are obliged ඔයා ඒකට වගකීමට බැඳිලා තියෙනවා right බැංකු ණයක් ගත්තා you are signing the loan agreement no ඔයා loan agreement එක sign කරනවා ඔයා ණයට materials ටිකක් ගත්තා orally you are committed ඔයා කියනවා ගත්ත බඩුවල සල්ලි ටික මම ලබන මාසේ ගෙවන්නම් you are committing ඔයා පොරොන්දු වෙනවා you have promised to settle you are committed to settle you have agreed to settle right so then we say you are obliged
ඔයා වගකීමට බැඳිලා ඉන්නේ. right? බැඳිලා ඉන්නේ. And it should be something present. දැන් චමුදි මේ ලෝන් එක අරන් සෙටල් කරාට පස්සේ බැංකුවට ආයෙ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ නේ. එහෙම බැඳීමක් නැහැ නේ. If the loan is settled fully, then there's no obligation. එතකොට දැන් ආයෙ කියන්න බෑ. right? We don't care about something has happened in the past. Nope. අපි තුමු චමුදි ලෝන් එක ගන්න ඉන්නේ. තාම අරන් නැහැ. Next month she is willing to take. But today it's not an obligation. අරගත්තේ නැති ණය obligation එකක් නෙවෙයි. In order to be an obligation, it should be something present. We don't take the future obligations, we don't take the past obligations. We have to take the present obligations. Okay? So, a liability is a present obligation, right? And at the settlement, මේ ගත්ත loan එක settle කරන්න යනකොට චමුදිර මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? When Chamudi is trying to settle the loan, she has to settle the installments in cash. සල්ලි වලින් ගෙවන්න එපේ. So that cash is an asset, cash is an economic resource. loan එක settle කරන්න යනකොට සල්ලි එළියට යනවා. loan එක ගෙවන්න බැරි වුණා. එතකොට චමුදි මේ loan එක ගත්ත ඉඩමක් උකස් කරලා. ඉඩම යනවා. ඉඩම බැංකුවට සින්න වෙනවා. right? Okay. So that at the point of settlement, guys, you have to settle it using the economic resource. Right? It's a present obligation of the entity to transfer. To settle, you have to transfer the economic resources. සල්ලි එක්කෝ අනික asset එකක් දෙන්න වෙනවා. How it was occurred, like I told you, when you signed the loan agreement, that was a past event. As a result of a past event. As a result of a past event. අතීතයේදී ඔයා මේ loan agreement එක sign කරලා ලක්ෂ 10ක් ගත්තානේ. So you are bound by it. That is your past event. Okay? අපි හිතමු තව example එකක් ගමුකෝ. චමුදි sell කරන items වලට warranty දෙනවා. Right? Chamudi is giving warranties for the items he is selling. 6 months warranty. And in the warranty she says, if you are not if there's a manufacturing defect, okay, මොන හරි නිෂ්පාදන දෝෂයක් එහෙම තිබුණොත් එහෙම bring it back to us, we will rectify. මොන හරි අවුලක් තිබුණොත් අපි ගාවට අරන් එන්න අපි හදලා දෙන්න at our own cost, but it should be within the first 6 months. පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත අවුලක් ආවොත් අපිට එවන්න අපි හදලා දෙන්න කියලා she is taking an commitment, right? Is it an obligation? Yes. If the customer comes up with a manufacturing defect, I have to rectify at my own cost. So I am obliged. Is it present? Yes. For the items that I have sold up to now, for the next 6 months, I have an obligation. Okay, it's present. And will it transfer economic resources? Yes. If there is a manufacturing defect, when I am supposed to, correct it, I have to use labor, I have to use equipment, I have to use materials. There will be an outflow of economic resources. Okay. Was it a past event? Yes, I have agreed that when I am selling the items. මම customers ලට warranty card එක දුන්නා. මම customers ලට කිව්වා මාස 6ක් warranty දෙනවයි කියලා. So it's a present obligation. It's a present obligation, right? Okay, are we clear with the concept of liability, guys? Yes, sir. Right. Super. Right. Okay. So with that we are moving towards the last aspect of it, equity. And equity, I would say the easiest one. It's basically the owner's entitlement. අයිතිකාරයන්ගේ අයිතිය. Right? Owner's entitlement. And we simply calculate that as equity is the net, right? Net amount after deducting liabilities from assets. අපි ඉගෙන ගත්තනේ accounting equation එක ඔයාලට මතකයිනේ. accounting equation එක අපි ඉගෙන ගත්තා assets equal to liabilities plus equity. එහෙනම් මේකේ equity කියන කෙනා මෙතන තිබ්බොත් එහෙම you have to take liabilities to the other side නේ. So which is asset minus liabilities, no? Right? So this is the definition for equity. මේක තමයි equity වල definition එක. Very easy. Equity is the net assets. Net assets කියන්නේ මොකද්ද? Asset minus liabilities. Assets minus liabilities, right? Assets minus liabilities is what we call equity. Simply
equity is the owner's entitlement. අයිතිකාරයොන්ගේ අයිතිය තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. And owner's entitlement, there are two things. One is capital, අයිතිකාරයෝ දාපු පියෝ සල්ලි, and the reserves. ඒගොල්ලන්ට අයිති profit ටික. reserve කියලා කියන්නේ profit කියන එකට. Right? Profit එකත් අයිතිකාරයන්ට අයිති. So basically equity consists of two things. Capital, the money they have invested, and their profit share. ඒගොල්ලන්ට අයිති profit කෑල්ල. Right? Which is what we called equity. Right. Okay. Right. So I believe the equity concept is pretty easy. Nothing to be worried on that area. Right? Right. ළමයි මේ ඔයාලා ටියුට් එකේ print එකක් එහෙම ළඟ තියාගෙන ඉන්නව නේද? I actually shared the presentation last week. Yes, no? print එකක් තියෙනව නේද? හවුද නැද්ද? I hope you guys hear me. Yeah, still good. Slides එක print කරගත්තද? නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පෙනී යන්නේ නැති බවය. You have to, I told you, right? I think I have shared this one in WhatsApp group, and it would be much easier to have the printed slides with you. වංකෝ එක්කෝ ඔයාලට එහෙම print කරගැනීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එක්කෝ James එකෙන් ඉල්ල ගන්න, right? But end of the day having a printed copy would be much easier නේ. Especially ඒකයි මම සතියක් කලින් දැම්මේ, right? ඊළඟ ටියුට්ස් එකත් මම දාන්නම්. ඒවා කලින්ම print කරලා ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. You can, make the notes. It will be easy, right? Okay, right. So we'll move on to the accounting equation, which you already know. එකවා දැන්ටම දන්නවා, right? So it's basically the owner's capital, or in other words equity, right? Plus the liabilities, the external commitments, the internal commitments, and the external commitments, right? So in other words, your financing shall be equivalent to where you have invested your assets. Where you have invested your assets, right? And we know that from the assets, when we deduct the liabilities, what we get is the equity or the capital. Right, from the assets, when we deduct the liabilities, what we get is the capital or the equity. So that is why we say net assets to the capital. අයිතිකාරයන්ගේ අයිතියට අපි net assets කියලා කියනවා. Net assets. Net assets කියන්නේ asset minus liabilities කියන එක. Right? Net assets is the capital. Net assets is the equity. Right? ඒකෙන්ද කොයි හරි තැනකදී ඔයාට net assets කිව්වත්, right? For you, even if they were to use the term net assets, or if they were to use the term equity, or basically the capital even, so all these are equivalent, right? Okay, right. Alright, so I'm going to ask a question. ඔයාලගෙන් මේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහගෙන යනවා. I'll be asking from one by one. You have to tell. Mario, ළමයි unmute කරලා කතා කරන්න. Right. Mario started a computer business by investing 5 million in cash. Mario business එකක් computer business එකක් පටන් අරන් තියනවා 5 million invest කරලා සල්ලි වලින්. Right. දැන් මට මේක equation එකට දාන්න ඕනේ. අයෝමාල් කියන්න Mario ලක්ෂ 50ක් දාලා මේ business එක පටන් ගත්තාම equation එකට යන hit එක කොයි වගේද? අයෝමාල් මොනවද අඩු වැඩි වෙන්නේ? right, මේ තියෙන්නේ මේ මරියෝ කියලා කෙනෙක් කම්පියුටර් බිස්නස් එකක් පටන් අරන් තියෙනවා. එයා සල්ලි දාලා තියෙනවා ලක්ෂ 50ක් බිස්නස් එකට. අපි දැන් මරියෝ වෙනයි බිස්නස් එක වෙනයි. ඔය බිස්නස් එක පැත්තෙන් කියන්න මරියෝ ලක්ෂ 50ක් දාලා මේ පටන් ගත්ත බිස්නස් එක ඉක්වේෂන් එකට.
asset liability වාගේ equity එහෙම නැත්නම් capital කියන ඒවට කොහොමද impact වෙන්නේ? plus minus වෙන්නේ කොහොමද? Yes? Shall I do the first one for you? පළවෙනි මම කරන්නද? So that you can get an idea. There's a guy called Mario. Mario කියලා මිනිහෙක් ඉන්නවා. He has invested in a computer business 5 million. එයා computer business එකට ලක්ෂ 50ක් දාලා තියෙනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි Mario ගැන නෙවෙයි හිතන්න ඕනේ. Mario අපිට වැඩක් නැහැ. Right? What we need to consider is from the computer business point of view. ඔයා බලන්න ඕනි Mario කියන්නේ වෙන එක්කෙනෙක්. හරිද? Mario වෙනයි business එක වෙනයි. Right? Now we have to think from the point of view of the computer business. Okay. As if you are the computer business, now your owner Mario has put 5 million to you. හරි. දැන් මේ ඉන්නවා Mario. මම තමයි business එක. Mario මට දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 50ක්. Okay, my cash goes up. සල්ලි වැඩි වුණා. Cash is an asset. Okay, asset goes up 5 million. On the other side, what will happen? Okay, Mario is my owner. Very good, right? Mario is my owner. I have to repay this 5 million one day. කවදා හරි මේ මනුස්සයා ලක්ෂ 50 දෙන්න ඕනේ. නිකම් සල්ලි දාලා අත පිහද ගන්න නැහැ නේ අයිතිකාරයෝ. ඒගොල්ලෝ ඒකේ රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවදා හරි ගන්න බලාපොරොත්තු. So for me is an internal commitment. So what will happen is one side asset goes up 5 million cash and on the other side capital, your equity capital goes up by 5 million. ලක්ෂ 50ක් මට බිස්නස් එක විදිහට අතර ආව තමයි. නමුත් ඔක මරියෝ උන්දර කවදා හරි ගෙවන්න එපේ. So that I have an internal commitment called equity. Okay? Right. ඔන්න පළවෙනි එක මං කිව්වා. Right? Good, good, very good Devan. Right. Look at the second one. Okay. Right? ළමයි මෙතන මේ මරියෝ කියලා තියෙනවා. අපි ඒක business කියලා දාගමු. එතන පොඩ්ඩක් ඒවනම් correct කරගන්න. Right? So that is my mistake. Right? Please do correct. It has business. Right? Business. Sorry. Right. We'll consider after correction. The business purchased a building by paying rupees 2.5 million and purchased computers worth of rupees 2 million. දැන් අපි business එක තියෙනවානේ. මම කියනවා අපි දැන් හැම වෙලෙම business point එකෙන් දකින්න ඕනේ. Right? Now the business, they have purchased a building for 2.5 million and they have purchased 2 million worth of computers. 2 million worth of computers. Right. චමුදි මට කියන්න මේ ගනුදෙනුවේදී මොනවද අඩු වැඩි වෙන්නේ? Cash goes down by 4.5 million. Very good. And building goes up by 2.5 million and computers goes up by 2 million. Computers goes up by 2 million. Very good. Right? Computers, what is the nature? What is the nature of the computer? Yes? Assets. Assets, what type of an asset? මොකක්ද ඒකේ category එක? Non-current assets. මෙයාගේ business එක මොකක්ද? Current assets. දැන් මේ business එක ඇවිල්ලා computer විකුණන එක. එතකොට විකුණන්න ගත්ත computers කියලා කියන්නේ වගේ තොගයක්. It's an inventory. It's a stock. Right? Now the business, the role is, right, they are selling computers, they are buying and selling computers. එහෙනම් ඒ ගත්ත computers ටික අපි දාන්නේ අර computer කියන asset එකට නෙවෙයි inventory කියන asset එකට. Right? We'll look at, so like you correctly said, cash comes down by 4.5, building goes up 2.5, inventory goes up by 2 million. සල්ලි අඩු වුණා ගොඩනැගිල්ලක් ආවා. සල්ලි අඩු වුණා තොගයක් ආවා. So now we have building 2.5, inventory 2 million and the remaining cash balance 500,000. ඉස්සෙල්ලා අපි ලක්ෂ 50ක් තිබ්බනේ. ඔය ලක්ෂ 50න් 2.5ක් ගියා building වලට, 2ක් ගියා inventory යට, ඉතිරි 5 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. There's nothing has happened to the equity capital. ඒක එහෙම තියෙනවා ලක්ෂ 50. Right? cash අඩු වුණා, තව වෙන asset දෙකක් ආවා. Right.
right? Once again it's the business Mario neve me business එක, right? We'll take the business point of view. The business sold computers at a value of rupees 3 million, earned a profit of rupees 1 million. Business has sold computers for rupees 3 million and earned a profit of rupees 1 million. Profit එක earn කරලා තියෙනවා 1 million වල. Right. Minuri, right? I hope you're there. Right. Minuri, මට කියන්නේ මේ transaction එක අපි කොහොමද පෙන්වන්නේ? Computers විකුණලා තියෙනවා ලක්ෂ 30කට. එහෙම කරලා යා profit එකක් earn කරලා තියෙනවා ලක්ෂ 10ක. Yes. Cash goes up 3 million. Very good. Cash goes up 3 million. Stock comes down 2 million. Super. Inventory is sold out, so inventory comes down by 2 million. Right, super. Equity goes up 1 million. Very good. Right, equity goes up 1 million. Ne? ඔයාගේ ගාව තිබිච්ච ලක්ෂ 20 inventory එළියට ගියා. So it will come to 0. ලක්ෂ 20 ගියා එළියට. And you are getting 3 million cash. ලක්ෂ 30ක සල්ලි හම්බුණා. Cash goes up. 20ක් ගියා 30ක් ආවා. Okay, I have a profit of 1 million. Profit belong to the owners. මං කියන්නේ equity එක ඇතුලේ කෑලි දෙකයි කියලා. Capital and profit. Profit goes to the owners. අයිතිකාරයන්ට තමයි ලාභය අයිති. So building 2.5, inventory will be 0 now. Cash 3.5. How come? 500,000 plus 3 million. And equal to capital, where we have equity capital of 5 million and now we have a profit. We have a retained profit of 1 million. We got a profit of 1 million. Okay. ඔයා දන්නවා profit එක කියන එක එන්නේ හැම වෙලෙම income minus expenses. ඒක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. Right? So we are adding the profit to the capital. අපි capital එකට profit එක එකතු කරා. ඇයි අපි මේ profit එක ගිහිල්ලා මේ capital එකට එකතු කරන්නේ? Because owners are entitled for the profit. අයිතිකාරයෝ business එක invest කරන්නේ ලාභ ගන්න. ඉතින් ඒ ගන්න ලාභය යාලට දෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙනම් ලාභය අපි අයිතිකාරයන්ටම එකතු කරනවා. හරි? right. Okay. Right. Look at this one. Mario made a drawing. Drawing කියලා කියන්නේ චිත්‍ර අඳින එක නෙවෙයි. මෙතෙන්දි කියන්නේ ළමයි drawing means you are taking money or the goods, the business owner is taking business money. Owner is taking money belong to the business. Owner is taking assets belong to the business for his personal use. මම කියන්නේ අයිතිකාරයා වෙනයි business එක වෙනයි. මේක පටල ගන්න එපා. Owner is different, business is different. If owner is taking the money, owner is withdrawing the money. අයිතිකාරයා මේ business එකේ සල්ලි යාගේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා නම් we say it's a drawing. අපි කියනවා ඒක ගැනිල්ලක් කියලා. Right? It's not that he can't do drawing. අයිතිකාරයා සල්ලි දාලා මේ පැත්තකටලා ඉන්න එක නෙවෙයි. එයා සැරින් සැරේ වෙලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාගේ business එක. But it will reduce owners equity. අයිතිකාරයාගේ අයිතිය අඩු වෙනවා එහෙම සල්ලි ගත්තාම. right? මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් business එකකට සල්ලි දාලා business එකෙන් කීයක් හරි ඉතින් අයිතිකාරයා විදියට එයා ගන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම වරදක් නෙවෙයි. right? Only thing is that is a reduction of your equity. හරිද? right. okay, how to put this transaction? අයෝමල් මේක කොහොමද අපි දාන්නේ? අයිතිකාරයා business rupees. right. Retained profit down by 200,000. Right, very good. One side the cash comes down by 200,000. Instead of putting that to the retained profit, we take it separately. අපි drawing කියන එක වෙනම දානවා. Right? We'll put it like this. Right? Assets අඩු වෙනවා. Cash comes down by 200,000 like you correctly said. Very good. Capital, equity capital 500,000. Retained profit 1 million. We'll put drawings as minus figure. Drawing කියලා අපි වෙනම වෙන්නමු. අර වා කිව්වා වගේ මේක අන්තිමේදී මේ return profit එකට යනවා. ඒක අපි පස්සේ කාලෙක ඉගෙන ගමු. Initially we will put it separately. මුල්ම කාලේ ඔක පොඩ්ඩක් වෙනම තියමු. පස්සේ ඔක්කොම ලස්සනට balance වෙනවා. Right? So we are going to put the drawing, cash withdrawn by the owner separately. Right. Okay. මේකත් business එක. Mario නෙවෙයි, it's business.
ඒක ළමයි පොඩි නෝට් එකක් දාගෙන තියාගන්න මේ මරියෝ කියලා තිබුණ අවස්ථා තුනක වගේ it should be business. ඒක මගේ typo එකක්. Right? Okay, the business purchased 1 million worth of computers on a credit term. හරිද? 1 million worth of items has been purchased on a credit term. ඒ ටික ණයට අරගෙන තිනවා 1 million worth of items. Right. දෙවංග කොහොමද ඒක අපි දාන්නේ? ණයට අරගෙන තියෙනවා. Liability increased by 1 million and computers inventory increased by 1 million. Very good, right? So you are purchasing items on credit, ණයට ගන්නේ. So as a result, one side it's a liability, no, because you have to pay for that creditor. අපි ණයට ගත්ත මනුස්සයාට කියන්නේ creditor කියලා, the supplier, right? The supplier for you we say it's a creditor. එයාට අපි trade payable කියලාත් කියනවා. හරිද? So it's a liability, it's a commitment because you have to pay that 200,000 to him. So one side the trade payable, the creditor goes up and you are getting inventory. හරි ණයට ගත්තත් තොගයක් ආවනේ. So inventory goes up. Inventory goes up by 1 million, right? And on the other side now we have the liability component. මේ ටික මෙහෙම තියෙනවා. Liability goes up by 1 million. 1 million. Right. Okay, we got another transaction. Mario invested another 500,000. Okay. Business has obtained a loan of 600,000. Loan එකක් කරන් තියෙනවා ලක්ෂ 6ක. Sold computers costing 400,000 for 750,000. හරිද? Right. චමති කොහොමද අපි මේ transaction එක දාන්නේ? In first one, cash increased by 500,000. Very good. And capital increased by 500,000. Right. In loan, liability increased by 600,000 and cash increased by 600,000. Sold computers, inventory goes down by 400,000 and cash increased by 750,000. Income increased by yes. We'll put the net figure. Yeah, like you said, income goes up by 750, expense goes up by 400,000. So what is the net result to the profit? To the profit? Yes. Profit is increased by to 350,000. Very good. Super. Right, the profit goes up by 350,000. Right, she correctly said all the things. So what happens is my inventory, here the figure, sorry. Yeah, there's a small error to be corrected. Inventory reduced by 400,000, though it should be 600,000. And you are getting the owner's capital. Mario invested, this is the income 750,000. Mario invested 500,000. Loan taken 600,000. And the capital, equity capital 55, the external capital invested. Retained profit there are 350,000. And instead of apart from the creditors, we have a loan balance of 600,000. Tuck amounts දෙකක් වෙනස් වෙලා තිබුණා. Right, please correct it in my answer. It should be 600,000. You have taken a loan of 600,000. Right. Okay, so now you can see every transaction has two impacts. Every transaction has two impacts. So these two impacts, we can identify whether this transaction is going to impact assets, whether this transaction is going to impact liabilities, whether this transaction is going to impact equity, then whether it is plus or minus. If the asset goes up, what is happening?
whether the liability is going up or equity goes up. If the asset goes up, whether the assets are coming down. So like that, now you can see every transaction, right? Every transaction, guys, every transaction has dual impact. Every transaction has a dual impact. And this dual impact is impacting either the assets, which is equivalent to either the liabilities or the equity. Right? මේක මේ ගනුදෙනුවක වෙන බලපෑම එක්කෝ වත්කම් එක්කෝ වගකීම් එහෙමත් නැත්නම් හිමිකම් වලට බලපෑමක් වෙනවා. Either it can be asset increasing and another asset is coming down. එක වත්කමක් වැඩි වෙලා තව වත්කමක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. A liability increasing, a liability comes down. Equity increasing and equity comes down. Can be like that. Right? It can be an asset increase and a liability increase. It can be an asset increase and an equity increase. It can be an asset increase with a liability as well as equity increase. At the same time, it can be an asset decrease and a liability decrease. Asset decrease and an equity decrease. Asset decrease along with these items. But always it can be a plus effect or a minus effect, right? And it is the two impacts which are impacting asset, liability or an equity, and always it will remain in an equivalent impact because this is an equation, right? මේක සමීකරණයක් නිසා සෑම ගණදෙනුවකම වෙන බලපෑම වත්කමකට වගකීමකට හිමිකමකට බලපාන්න පුළුවන්. ඒක ප්ලස් මයිනස් ඉෆෙක්ට් එක කොහොම ගියත් ඊක්වේෂන් එක ඇතුළේදී සමාන ඉම්පැක්ට් එකක් තමයි දෙපැත්තට යන්නේ. ඒතර එකක් වැඩි වුණොත් අනිත් පැත්තත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ පැත්තක් අඩු වුණොත් අනිත් පැත්ත අඩු වෙන්න ඕනේ. එක පැත්තක් වැඩි වුණොත් ඒ පැත්තම අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්ත වැඩි වෙලා ඒ පැත්තම අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ළමයි ඉක්වේෂන් එකක් බැලන්ස් වෙන්නේ නේද? රයිට්? ඉක්වේෂන් එකක් බැලන්ස් වෙන්නේ රයිට්? ඔයගොල්ලෝ තේමේ ඉක්වේෂන් එකක් බැලන්ස් වෙනවා නේද? මේ assets equals liabilities plus equity නේ. එක්කෝ මේ පැත්ත වැඩි වෙනකොට මේ පැත්තත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්ත අඩු වෙනකොට මේ පැත්තත් අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තම අඩු වෙලා මේ පැත්තම අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තම අඩු එකතු වෙලා මේ පැත්තම අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. So either way, right, your equation, the equality will remain the same. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් වැඩි වෙලා අනිත් පැත්ත වැඩි නොවි තියෙන්නේ නැහැ. කොහේ පැත්තෙන් එක්ක වැඩි වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අඩු වෙන්න ඕනේ. So this is a basic mathematics that we have to always remember in an accounting equation. Right. Okay, we have a question. Define the accounting equation. Accounting equation එක define කරන්න කියනවා. Right? Accounting equation we are supposed to define. හරි. Okay. මේක ළමයි අපි ලියාගමුද? Take down the topic as accounting equation. Under that, question number 1. Right. ලියා ගන්න topic එක accounting equation. Under that, question number 1, accounting equation. Right. එයට අපි ලියා ගමු. Accounting equation shows that the total assets are equivalent to
the total of liabilities and equity. Total of liabilities and equity. Total of liabilities and equity. Which means the equity and debt financing, which means the equity and debt financing, which means the equity and debt financing of a business shall always be equivalent to total investments. Open up bracket and put assets. Right. So we have a brief definition on accounting equation. So we'll move on to question number 2. Right. Okay, question number 2. State how each of the following transactions affect assets, liabilities and capital with the values in your writing book. Right. So you got several transactions, and we have to state how it is going to impact the basic accounting equation. You know, the basic accounting equation is the assets equal liabilities plus equity. We'll see how it is going to get impacted, right? Okay. So if it is a printed one, that would be much easier, but if it is not, please put down a small table, transaction, the assets, then equity and liabilities, right? Podi table එකක් දාගන්න පටපටස් ගාලා. So this is question number 2. ළමයි ටක් ටක් ගාලා පොඩි table එකක් දාගන්න TXN asset equity liability කියලා. ඊට පස්සේ අපි දාගෙන යමු. I'll do the first question with you. Right. We'll see. Right. The owner introduced rupees 100,000 to the business. අයිතිකාරයා business එකට ලක්ෂයක් දාලා තියෙනවා. So what will happen? 100,000 will increase an asset called cash. Right. සල්ලි කියන වත්කම් වැඩි වුණා ලක්ෂයක්. And since the owner is putting the money, there's an internal commitment goes up. Internal commitment goes up by 100,000, which is capital. අයිතිකාරයා සල්ලි දැම්මා, සල්ලි ආව ලක්ෂයක්. ඒ වගේම අයිතිකාරයාගේ capital එක වැඩි වුණා. Right? Okay. Right. Look at part B of the question. Right. Purchase goods rupees 20,000 on credit. හරි. ණයට items අරන් තියෙනවා. Because of this transaction, we are getting an inventory, no? So my asset will increase the inventory. මම items ණයට ගත්තත් ඒ ටික මගේ business එක අස්සට එනවනේ. Materials ටික එනවනේ. So my asset called inventory will increase, and on the other side it's an external commitment. A creditor in I himiyaට අපි ගෙවන්න දෙපේ. To that payable I have to pay, no? ඒ මනුස්සයට ගෙවන්න දෙපේ. So a liability will increase 20,000 as the creditor.
ඔයා මේකට trade payable කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. creditor. Right? The creditor. Okay. Part C. Paid rupees 8,000 to the creditor. මුලින්ම ණයට ගත්තා. ඉතින් ණය හිමියෙක් ආවා 20000ක. ඔය ණය හිමිස්ට අපි ගෙවලා තියෙනවා 8000ක්. So what will happen? My cash comes down. සල්ලි අඩු වෙනවා. -8,000 cash. Now no longer I am obliged for 20,000. මම තව 20000ක්ම ගෙවන්න ඕනේ. 20,000 should come down to 12,000. 20000ක් ගෙවන්න තිබ්බ දැන් 8000ක් ගෙවුවානේ. ඉතින් ඒක 12000 දක්වා අඩු වෙන්න ඕනේ. So 20,000 right should come down to 12,000. ඒ කියන්නේ ඒක අඩු වෙනවා -8,000 as the creditor. creditor අඩු වුණා 8000කින්. 20000 ඉඳලා අඩු වෙන්නේ 12000ට. So creditor comes down by 8,000. Right. Then the next item, sold goods on credit. ණයට items විකුණලා තියෙනවා 10000යිලු. Right? Sold goods on credit 10,000. 10000ක goods අපි ණයට විකුණුවයි කියලා කියන්නේ right? So sold goods on credit. Okay, I haven't given the cost of the items. Sorry. මේක ළමයි අපි cost of the items ටික දාගමු මේ question එකේ part එක නේ. Cost of inventory ඉගන් ලියා ගන්න. Cost of inventory is rupees 6,000. අපි හිතමු 6,000ක cost එකක් තියෙන inventory තමයි 10,000ට වික්කේ කියලා. Right? So that part of the question is missing. Right? So let's say right 6,000 cost of inventory has been sold for 10,000 on credit. ණයට විකුණලා තියෙන්නේ. 6,000ක items මං ගා 20000ක items තියෙනවානේ. ඒ 20000න් 6,000ක items විකුණලා කීයකටද 10,000කට. සල්ලි වලටද නෑ සල්ලි වලට නෙමෙයි ණයට. Okay, when I am selling items on credit it will create a debtor. දැන් මම ණයට වික්කම මේ මිනිස්සයා මට සල්ලි ගෙවන්න එපේ. අපි එයාට කියනවා ණය ගැතියා. Right? We say him as the trade receivable, my credit customer. මගේ ණය පාරිභෝගිකයා. මගේ ණය ගැතියා. We say the debtor. He is supposed to pay me. So when I am selling something on credit, මම ණයට යමක් විකුණුවොතින් that will create a debtor. එයාගේ මට සල්ලි ලැබෙන්න තියෙනවනේ. Debtor is an asset. මම සප්ලයර්ට ගෙවන්න ඕනි ගාන liability. creditor. මම ණයට විකුණුවකට මට එන්න තියෙන සල්ලි ගාන asset එකක්. debtor. Right? So as a result of this transaction plus 10,000 my debtor කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට trade receivable කිව්වත් වරදක් නැහැ. goes up. And my inventory is coming down by 6,000. 20000ක තෝගේ 6000කින් අඩු වෙන්නේ බෑ. My inventory is coming down by 6,000. 10000ක debtor ඒ කියන්නේ සල්ලි නෙවෙයි හොඳේ මම ණයට විකුණුවාම එන්නේ ඒ ණයට ඉන්න මිනිස්සයාගේ ණයගැතිභාවයනේ මට තියෙන්නේ. My asset is indebtedness. මිනිස්සයාගේ තියෙන ණයගැතිභාවය තමයි මගේ asset එක. මට power එකක් තියෙනවා up to this 10,000. මට යාට කතා කර 10,000 ගන්න පුළුවන්. වෙන දේවල් ඉල්ලන්න බෑ. There's a limit up to that level. So debtor 10,000, my inventory comes down by 6,000. එතකොට by selling 6,000 worth of items at 10,000 I am earning a profit of 4,000. මට profit එකක් එනවා 4,000ක. I have a profit of 4,000. මට profit එකක් එනවා 4,000ක. Okay? I have profit of 4,000. Right. Okay. Right. ළමයි මේ ටික හරි නේද? තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? ගැටලු තියෙනවද? තේරුණාද? Right. හැම වෙලේම ළමයි right whenever you have been given a transaction think about what are the items which are getting impacted. මේක නිසා impact වෙන්නේ asset එකක්ද liability එකක්ද equity එකද? think
Okay, what are the impacted items? What? Monad items. Then you have to think about what is the impact. Okay, it is a plus impact or a minus impact. Mokadda une, mokadda watinakama, that you have to think. You have to put. Okay, right. Then look at the part E of the question. The owner paid his private mobile bill rupees 1000 from business bank account. අයිතිකාරයා private mobile bill එක රුපියල් 1000ක් business bank account එකෙන් ගෙවලා තියෙනවා. So what will happen? Right, as a result, when you are taking the money from the business account, business එකේ සල්ලි වලින් රුපියල් 1000ක් ගත්තාම ඒක අඩු වෙනවානේ. So minus 1000 ඔයාගේ business එකේ සල්ලි ටික අඩු වෙනවා. සල්ලි අඩු වෙනවා when the owner is taking money. And on the other side, this is a drawing. අයිතිකාරයා withdraw කරනවානේ යාගේ සල්ලි. Right, this is a drawing. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Sorry? Very good. So the equity comes down by 1000 rupees as drawing. නේ අයිතිකාරයාගේ අයිතිය අඩු වෙනවානේ. අයිතිකාරයා යාගේ පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයට සල්ලි ගත්තාම යාට ගෙවන්න තියෙන අයිතිය අඩු වෙනවා. මම කියවන ළමයි ඉක්විටි කියලා කියන්නේ internal කට්ටියට business එක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියට ගෙවන්න තියෙන බැඳීම කියලා. Equity is the internal commitment. ඒතර අයිතිකාරයාට අපි ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අයිතිකාරයා සල්ලි ගත්තාම. කවුද මේ අපි කියන්නේ? business එක. අයිතිකාරයා කියන්නේ කවුද? එයා වෙනම එක්කෙනෙක්. ඇතුළේ business එකේ අයිතිකාරයා, but we consider him to be a separate person. Right. Okay. Obtained a bank loan rupees 100,000 with an 12% interest rate. හරිද? අපි දැන් interest rate එකේ මේ බලන එක නෙවෙයි, loan එක ගත්ත එක තමයි බලන්නේ. When you are taking a loan, you are receiving the cash. Loan එකේ සල්ලි ටික හම්බ වෙනවානේ. So plus 100,000, right? Cash goes up. සල්ලි වැඩි වෙනවා ලක්ෂයක්. Right? And on the other side, this 100,000 is a loan. You have to repay that loan. Or a loan එක ගෙවන්න වෙනවානේ 100,000 loan you have to pay. So what will happen is there's an external commitment, external liability, external obligation goes up. 100,000 loan. Loan එක වැඩි වුණා ලක්ෂයක්. Loan එක වැඩි වුණා ලක්ෂයක්. Okay? Right. Next one, the owner introduces private vehicle to the business worth 200,000. අයිතිකාරයා එයාගේ පුද්ගලික වාහනේ ලක්ෂ 2ක් වටින පුද්ගලික වාහනේ බයිසිකලයක් වගේ වෙන්න ඇති, right, has invested to the business. අයිතිකාරයා කියලා මේ වාහනේ මගේ වාහනේ මම පොඩි කාලේ පැදපු තැපැල් 90 තව දුරටත් මේක මට මගේ වැඩවලට එපා, business එක ඔයා මේක ගන්න මම ඔයාට දෙනවා කියලා අයිතිකාරයා business එකට බයිසිකලේ දීලා. හරිද? So you have to think like that. Business is a separate person. Business එක කියන්නේ වෙනම මිනිසෙක්. You are a separate person, the owner. අයිතිකාරයා වෙනයි, business එක වෙනයි. So okay, we got a 200,000 worth of a vehicle. Asset goes up by 200,000. The vehicle, okay. And on the other side, by putting 200,000 worth of a vehicle, I'll be committed to him that I have to repay that 200,000 something. කවදා හරි තේ ලක්ෂ 2 මිනිහා වාහනේ දැම්මා වගේ නෙවෙයි අද දාපු ගාන මම කවදා හරි මිනිහට ගෙවන්න වෙනවනේ business එක හැටියට. That is my internal commitment. So my 200,000 goes up as capital. එක capital විදියට වැඩි වෙනවා. Right, 200,000 goes up as capital. Okay. Right. Then paid the rent of rupees 1,000. Rent එක ගෙවලා රුපියල් 1000. Okay. So rent is an expense. When you pay the rent, cash comes down. සල්ලි අඩු වෙනවා 1000ක්. Okay. Rent is an expense. Rent කියන්නේ වියදම. Because of this expense, my profit comes down. Rent කියන වියදම ගෙවුවාම ඉතින් ලාභය අඩු වෙනවා. So minus 1,000 rupees for the profit. Okay, right? Profit එකත් ඔන්න ගෙවුවා. Loan interest paid. බලමු.
ලක්ෂයක loan එකක් නේ ගත්තේ at 12%. So at 12% which is 12,000. 12000ක loan interest එක ගෙවලා. 12,000 is the loan interest. When you pay the loan interest, cash comes down, no? සල්ලි අඩු වෙනවනේ. So minus 12,000 cash. සල්ලි අඩු වුණා 12000යි. Minus 12,000 cash. And because of the loan interest, my profit is coming down. Why? Loan interest is an expense, no? The loan එකක් ගත්තාම අපි පොලිය කියන වියදම ගෙවන්න එපයි. පොලිය කියන අපිට වියදම. බැංකුවේ මේ මිනිස්සු නිකම් මේ අපිට ණය දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ණය දීලා ඒගොල්ලෝ පොලියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම පොලිය ගෙවන්න ඕනේ. It's an expense. From the business point of view, interest is an expense which will reduce the profit. So minus 12,000 profit. Profit comes down. Profit එක අඩු වෙනවා. Right. Then right, receive from the debtors 5,000. ණයගැතියන්ගෙන් 5000ක් සල්ලි හම්බ වෙලා. අපි ක්‍රෙඩිට් එකට සේල් එකක් කරන්නේ 10000ක. ඒ ණයට විකුණුපු මිනිස්සයාටනේ අපි කිව්වේ ණයගැතියා කියලා, debtor කියලා. We made a credit sale of 10,000, no? So it created an indebtedness of a person called a debtor. That guy has settled 5,000. මිනිහා 5000 සල්ලි දීලා. So one side I am getting cash. One side that indebtedness of that person. අර මනුස්සයාගෙන් ගන්න තියෙන සල්ලි ටික අඩු වෙනවා. So minus 5,000 debtor. Minus 5,000 the debtor. Right. මේ ටික ඕකේද ළමයි? Okay, sir. Right. Okay, so we are done with question number 2 then. Right, question number 2 එක අපි කරා. Okay. Right. I hope you get an idea. අපිට මේ ගැන දැන් අදහසක් තියෙනවා. Right? And how to do this type of a question. It's quite easy, not so difficult. Right? With that, we'll move on to question number 3. Following are some transactions that took place in Dilshan's business. Show separately how each transaction influenced the basic accounting equation. So you got several transactions, okay, and you are supposed to show that in the basic accounting equation. Right. So I have put the transactions here. I'll give you couple of minutes to attempt these questions first. මම විනාඩි කිහිපයක් දෙන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ attempt කරන්න. Right? Tut is in the WhatsApp group. WhatsApp group එකේ tut එක තියෙනවා download කරලා නැත්නම්. හරිද? බලලා ළමයි මේක දාගෙන යන්න. Right? Excuse me, sir. Yes. Sir, transaction DAK and open the current account in HSBC Bank by depositing to 25,000 කියන එක. Transaction මොකක්ද sir dual impact එක double entry එක? මේකෙදි මෙහෙමයි මේ සාමාන්‍ය මේක වෙනම ටෙස්ට් කරන්න නැතුවේ but generally එතකොට වෙන්නේ cash අඩු වෙලා bank account එකේ වැඩි වෙන එක. එතකොට අතේ තිබිච්ච සල්ලි අඩු වුණා ඒක bank account එකට ගියා. එතකොට cash comes down, bank goes up. Yeah. එතකොට sir දැන් මේකේ අපි accounting equation එක represent කරද්දී කොහොමද? assets මනේ cash කියන asset එක අඩු වෙලා bank කියන asset එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ බැංකුවේ සල්ලි අතේ තියෙන සල්ලි අඩු වුණා, බැංකුවේ තියෙන මුදල් වැඩි වුණා. Okay, thank you. Right. Right. We'll take one by one. Okay. Question number 3. Dilshan started Dil Crick Enterprises by investing 250,000. Okay.
So here the Dilshan is the owner. Dilshan තමයි අයිතිකාරයා. Dilkrik is the business. මට කියන්න අපි ගන්න ඕනි දිල්ෂාන්ගේ පැත්තද දිල්ක්‍රික්ද? Yes. Who are we? අපි මෙතනදී yes Dilkrik Dilkrik. Right? අපි දිල්ෂාන්ට කොච්චර කැමති වුණත් we don't care. He is the owner. He is separate. We have to focus on the business, right? So Dilkrik's point of view, okay, we get cash. අපිට සල්ලි ආවා. 250,000 plus cash. කවුද අපිට සල්ලි දුන්නේ? Okay, Dilshan. Okay. Dilshan has given 250,000 which is his capital, ne? We have to repay that someday, ne? So we consider it to be an internal commitment, 250,000 capital. අපි ඒකට කියනවා capital කියලා. I'll use a different color. Right, then the part B says the business obtained a bank loan of 50,000 to expand the business. Right, at a 10% interest rate. දැන් මේ loan එක ගැන දුන්නාම interest එක ගැන worry වෙන්න එපා, එක වෙනම එන්නේ. Right, so we are getting a loan of 50,000. Okay, I'm getting cash. Dilkrik ke පැත්තෙන්. Okay, I'm getting cash to the value of 50,000. Okay, that is my cash. And now I have an external commitment because I have to pay this 50,000 loan back to the HSBC. So this external commitment, we put that as a loan. So I have a loan of 50,000. I have a loan of 50,000. Right. Then part C, entity purchased a block of land for rupees 75,000. Okay, when entity is purchasing a block of land, right, one side my cash is coming down, සල්ලි අඩු වුණා, and but on the other side I'm getting a land. හරි සල්ලි අඩු වුණා ඇත්ත, but I'm getting a land. So I have to put both of them. One side my cash is coming down, 75,000 cash, and I'm getting a land 75,000. So I'm getting a land 75,000. So one side my cash is coming down, but on the other side I'm getting a land 75,000. Getting a land 75,000. Right. Entity opened a current account in HSBC by depositing 25,000. So generally this type of adjustment may not be tested, but even if in a small type of a business, instead of keeping cash to do the business, they might open up a current account and put that balance. Generally we consider all the transactions are happening through the bank account. Right? සෑම ගනුදෙනුවක්ම බැංකුව හරහා වෙනවායි කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ. But for this adjustment we'll say okay, they are opening up a current account. So my cash in hand comes down. අතේ තිබිච්ච සල්ලි ටික අඩු වුණා. minus 25,000 my cash in hand. And I'm getting cash to the bank. බැංකුවේ සල්ලි ටික වැඩි වෙනවා. So plus 25,000 to the bank. බැංකුවට සල්ලි වැඩි වුණා. Okay. So this part should be correct in all of us. හැම කෙනෙක්ගේ මේ කොටස හරි වෙන්න ඕනේ. Right. Yes. Okay. Then we look at part E of the question. Entity purchased stock of rupees 70,000 from Mahela. Now Mahela, you guys have to tell me, right? Mahela, is he a creditor or a debtor? Mahela කියන්නේ එතකොට creditor ද debtor ද? Mahelaකින් yes, Mahela is a creditor, he is a supplier. From Mahela we are purchasing items and we have a liability towards him, right? So Dilkrik has purchased 70,000 worth of stocks. My inventory goes up. Inventory එක වැඩි වෙනවා 70,000ක් inventory. Okay. And I have to pay this 70,000 to Mahela. No, I have to pay this 70,000 to Mahela. For me, Mahela is a creditor, my payable. So a liability goes up by 70,000 called creditor. 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 Right. Part F of the question. Part F එකක් බලමු. They sold stock to Sangakkara for rupees 25,000, including 10% profit on cost. Okay. Now,
there are little points we need to take a note of. Guys, when they use names, ඒගොල්ලෝ ගණන් වල නම් දෙනව නේද? When they use names, we have to understand, okay, that is a credit transaction. එක ණයට කරපු ගනුදෙනුවක් කියන එක අපි ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. Right? Whenever they give the names, cash කියලා කියන්නේ නැතුව නිකම්ම නම් ටික විතරක් දෙනවා නම්, so obviously it is a credit transaction. Now, if you look at the second point, they have sold stocks to Sangakkara. They haven't mentioned whether it is cash or credit. Sangakkaraට stocks වගේක් වික්කලු. ඒ සංගක්කාර කියලා කියන්නේ because we have sold this one on credit. සංගක්කාරට මේ ටික විකුණලා තියෙන්නේ ණයට. ඒකයි යාගේ නම කියන්නේ. Okay, so then this is a credit sale. මේක credit sale එකක්. Okay. ඔයා ණයට වික්කෝතින් ඔයාට එන්නේ ණය ගැතියෙක්. සංගක්කාර is going to be a debtor. Is a credit customer. Okay. Sangakkara, right? We are creating a debtor. How much worth of items? Right? They sold the stock to Sangakkara for 25,000. එහෙනම් මට 25000ක debtor කෙනෙක් එනවා. I am getting a debtor worth of 25,000. Okay. Then they are saying, right, 25,000 including 10% profit on cost. Profit on cost. අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ කියන්නේ profit on cost multiplied by 100 is 20 නේ එහෙමනේ කියන්නේ 10 profit on cost නේ පිරිවැය මත එයා තියලා තියෙන ලාභය 10යිලු profit on cost is 10 එහෙමනේ කියන්නේ profit on cost is 10 ඕනේ ඔක හැදලා තියෙන 10%. All right. ඒ කියන්නේ right here in order to get this answer, right, profit should be 10 divided by a cost of 100 rupees multiplied by 100, you will get 10%. Ne? All right. Profit මේක හොඳට බලා ගන්න. Profit on cost. පිරිවැය මත ලාභය 110. Profit on cost. So that means my profit is 10, my cost is 100. එහෙනම් මගේ profit එක 10යි, cost එක 100යි. Okay. Profit එක 10යි, cost එක 100යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? I'll put it here. මම මෙතන එක වට පෙන්නන්නම්. We know that selling price is equal to cost plus profit. Okay. As per this example, cost is 100. Okay. Profit is 10. එහෙමද තියෙන්නේ? නේ 110 එන්න නම් ළමයි cost එක 100 වෙන්න එපේ. එතකොට නේද 100 කැපිලා 10 ඉතුරු වෙන්නේ. Profit 10 වෙන්නත් එපේ. So your selling price should be 110. Selling price එක 110ක් වෙන්න ඕනේ. Right? Profit on cost is 10%. So that means your cost is 100. එහෙනම් cost එක 100යි. And you came to an answer of 110. Okay. Now we have a sale value. අපිට sale value එකක් තියෙනවා 25000ක. How can I get the cost of items? මේ items වල cost එක කොහොමද ගන්නෙ? හරිද? කවුරු හරි කෙනෙක් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කියන්න කීයද උත්තරේ කියලා. How much is the cost of the items? කොහොමද ගන්නෙ? Can anyone tell me? If the total sale value is 25,000, how much is the total cost? කොහොමද total cost එක ගන්න? Yes. Can anyone tell me? අපි දන්නවා මේ එක item එක price එක අපිට ආව 110යි කියලා. Per unit item the selling price is 110. Cost is 100, profit is 10. How did you arrive at cost is 100 and profit is 10? Because 10% profit on cost. On cost 10%. එහෙනම් cost is 100. Right. So what you can do is
If the sale value 25,000 is there, right? If the selling price is 110, how much is the 100 rupee cost? In other words, 25,000 වැඩි කරනවා 110න් බෙදුවා 100න් වැඩි කරා. Right? If 25,000 is 110, how much is 100? How much is 100? How much is 100? 25,000 යනු 110 නම් 100 කියන්නේ කොච්චරද? I'm getting 22,727. 22,727. Right. Now you can see the total cost will come to 22,727. හරි. ඒක තේරුණාද? Right. ආපු විදිය. තමයි. ඒක තේරුණාද? ඔව්. හරි. දැන් මේක මම ඔයාලට ඒක වෙන විදියකටත් ආපු එක්ස්ප්ලেইন කරෝතින් හරිද? මේක පොඩ්ඩක් කැපුලි අහගන්න. පිරිවැය මත ලාභය 10%යිලු. ඒ කියන්නේ පිරිවැය යට මත ලාභය 10%යි. එහෙනම් මේ 10 කියන උත්තරේ එන්න නම් පිරිවැය 100ක් වෙලා ලාභය 10ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 10 කියන උත්තරේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ඒකක පිරිවැය 100යි. ඒකක පිරිවැය 100යි. ලාභය 10යි නම් අපි දන්නවා පිරිවැය ධන ලාභය තමයි විකුණුම් මිල කියලා කියන්නේ. නේ? අපි හැම වෙලෙම විකුණන්නේ අපේ කොස්ට් එකට ප්‍රොෆිට් එකක් තියලානේ. right? එතකොට කොස්ට් එකට ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බම එනවා විකුණුම් මිල. We get the selling price. So we get that idea, the cost is 100, profit is 10, so the selling price is 110. And we have made a sale of, අපි මේ වෙනකොට sale එකක් කරලා තියෙනවා 25000ක. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් right ඔයාගේ විකුණුම් කියන එක සමාන වෙනවා sales are equal to selling price into sales quantity නේ. අපි දන්නවා sale value එක සමාන වෙනවා selling price into the quantity. selling price into quantity. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා sale value එකක් 25,000 කියලා. අපි දන්නවා selling price එක 110යි කියලා 110 කියලා. And we don't know the quantity. So when you divide 25,000 by 110, you will get the sale quantity. 25,110න් බෙදුවාම ඔයාට එන්නේ sale quantity එක. ඒක unit cost එකෙන් වැඩි කරාම when you multiply by the unit cost of 100, you will get the total cost. එතකොට ඔයාට මුළු විකුණුමක් විකුණුම් මිලෙන් ඒකක විකුණුම් මිලෙන් බෙදුවාම එනවා විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය. A total sale value when you divide by a selling price, what you get is the sale quantity, විකුණුම් ප්‍රමාණය. When you multiply a sale quantity by a unit cost, what you get is the total cost. එතකොට අපි කරේ මේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලින් හදාගත්තා unit cost 100, unit profit 10, then unit selling price 110. If the total sale value is 25,000, that divided by the unit selling price, you get the sales quantity, that multiplied by the unit cost, you will get the total cost. So which give us a total cost of 22,727. ඒ කියන්නේ මම 25000ක debtor කෙනෙක් ගේනකොට I have a cost of 22,727. My inventory will come down. මගේ inventory එක අඩු වෙනවා 22,727 වලින්. Right? Then I'll be earning a profit of 2723. 2273. I'll be earning a profit of plus 2273. I'll be earning a profit. I'll be earning a profit. මේක මම වාට නිකන් දුන්නේ. Right. ළමයි ඒක තේරුණාද? Kind of little complex area maybe. Yeah. ඔව් සර්. Right. Super. Okay. Right. Okay. So we'll look at the part G.
Dilshan withdrew 5,000 from the bank for his personal use. So what will happen is the money in the bank will come down. Bank එකේ තියෙන සල්ලි ටික අඩු වුණා. And on the other side, the owner's capital will come down because of the drawing. Drawing නිසා අයිතිකාරයාගේ අයිතිය අඩු වෙනවා. ඒ මනුස්සයාට ගෙවන්න තියෙන බැඳීම අඩු වෙනවා. Right? Because of the drawings. Right. Okay. Entity paid the bank loan interest. අපි loan එකක් ගත්තනේ 50000ක 10%. Right. So the bank loan interest is 50,000 into 10%. It will come to 5,000. Right? So the bank loan interest is 5,000. When you pay the bank loan interest, cash is coming down. And on the other side, because of the interest, my profit is coming down. Profit එක අඩු වෙනවා 5,000 because of the loan interest. So because of the loan interest, my profit is also coming down. Right. Part I of the question, cash received from the debtor Sangakkara. Sangakkaraට අපි credit sale එකක් කරා 25,000 සල්ලි හම්බෙලා. We have received 25,000. So one side my cash goes up, සල්ලි වැඩි වෙනවා 25,000 from Sangha, and the debtor I was supposed to receive 25,000 from Sangakkara, no? Right? So my debtor is coming down. අපි සංගක්කාර කියලා වෙනම තියාගන්නේ, we consider it to be the debtor. අපි ආව debtor කියලා නේ තියාගන්නේ. So I'm getting cash, my debtor comes down. Debtor අඩු වෙනවා. Right. Part J of the question, part of the creditor balance to Mahela of rupees 20,000. Mahelaගේ balance එක තියෙනවා එකෙන් 20000ක් was settled after receiving a discount of 5%. හරි. මේක මේ discount එකක් ගැන මොනවද මන් දන්නේ කියවනවා. So 25,000 into 5%. 20,000 into 5% will give you 1,000. එතකොට දැන් මහේල ඉන්නවනේ අපේ supplier. Mahela is our supplier, not the creditor. Now he has called us and said, Mahela Dill Creek එකට කතා කරලා කියනවා, Dill Creek, look here, if you can settle us 20,000, if you can settle us this 20,000 of balance, we will give you a 1,000 rupee discount. දැන් බලන්න ඔයා මට අපිට 20000ක් අපිට settle කරන් තියෙනවනේ. ඔයා 20000 මෙන්න මේ දවස්වල settle කරනවා, 20000ම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. 19000ක් ගෙවුවා නම් ඇති. 1000ක් අපි ඔයාලට දෙන්නම් පොඩි waive off එකක්. අපි ඔයාලට පොඩි discount එකක් දෙන්නම්. You are supposed to settle us everything. අපි ඔක්කොම ගෙවන්න ඕනේ බව ඇත්ත. හැබැයි අපිට වාගෙන් ටක් කාලා සල්ලි ඕනේ. We need cash urgently. So as a kind of a compensation, as a kind of a a concession, we will waive off 1,000. අපි වාගෙන් 1000ක් අයින් කරන්න. ඒක ඔයාලට වාසියක් නේ. right? ඔයාලට වාසි Dill Creek. ඔයා 19000ක් කියලා 20000ක් කපා ගන්න යන්නේ. You are going to reduce 20,000 of the payable balance, the creditor balance, by just paying 19,000. So you are getting a 1,000 rupee benefit. That 1,000 rupee benefit is what we call the discount. Right? එතකොට සල්ලි 19000ක් ගෙවලා මට 20000ක liability එකක් කපා ගන්න පුළුවන් and getting a 1,000 rupee benefit. So what will happen? My cash will come down by 19,000. 19000ක් අඩු වෙනවා සල්ලි. ඒ මහේලට ගෙවන්න එපා. But the liability will come down by 20,000. Liability අඩු වෙනවා 20000ක්ම. Creditor. Okay then. සල්ලි ගෙවුවේ 19000යි, but the liability comes down by 20,000. What is the benefit you have received? රුපියල් 1000ක benefit එකක් යනවා to the profit. This is what we call discount received. අපි මේකට කියනවා discount received, which is an other income. So 1,000 rupee we are getting a benefit, right? Which is what we call a discount received, which is another income. Okay, right? 19000ක් සල්ලි ගෙවුවට ක්‍රෙඩිටර් 20ම කපා ගන්නවා. හරිද?
මට 1000ක පොඩි chance එකක් දීලා. Okay. Right. Are we clear? A point එක okayද? Are we good? Okay, ළමයි. Right. We look at the part K of the question. Dilshan bought party frock for rupees 5,000 for his wife using the money belonging to the business. Dilshan මේ wife ට party frock අරගෙන business සල්ලි වලින්. Not that he can't do, he can do, but it's a drawing. Dilshan ගේ wife ට party frock අරන් දෙන එක business එකේ වැඩක් නෙමෙයි. It's not part of the business. It's a drawing. So Dilshan is taking 5,000. My business cash comes down, and it's a drawing, right? එතකොට වාගේ equity එක අඩු වෙනවා because of a drawing. එක party frock කියන්න ඕනේ. It's a drawing. Entity received a service income of 2,000. Service income එකක් විතර 2,000ක් හම්බ වෙලා. My cash goes up 2,000 and my profit goes up. Profit එක වැඩි වෙනවා මොකද ඒක මගේ other income එකක් නේ. This is an other income, my service income. මට හම්බ වෙච්ච income එක service income. Right. Okay. So with that, yeah, we have covered up to question number 3, I guess. Yeah. Okay. Right. So today we started the topic called accounting equation, where we learned the basics of accounting equation, and we learned what is an asset, what is a liability, and what is equity, and what is this interconnection in between these three elements. Thereafter, we did few questions and few examples to understand how each and every transaction impacts either an asset, equity, or a liability, and how this plus minus effect is working. Right? So I hope you got an idea about this area, and we will do more questions. Right? Okay. Before we wind up, any questions, concerns, clarifications? මොනවද ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන්නේ? Are we all okay? Okay ද ළමයි? කොහොමද තත්ත්වය? Oh, sir. Right. Okay, right. Okay. So we'll wind up for the day, right? And we'll meet up and we'll continue on this session in the next week. Right. Okay. See you guys.